Hello my dear friends of Talent Express, நான் பேசுகிறேன். வெல்கம் பேக் டு ஆடியோ டெக். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஒரு டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம். AudioLab அப்படின்ற அப்ளிகேஷனில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆடியோ எஃபெக்ட். நம்ம ஒரு ஆடியோவில் டிஃப்ரெண்ட்டான எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஒரு கிளாப் தட்டுற மாதிரி சவுண்டு, ஒரு ஃபைட் பண்ணுற சீன் நம்ம எடுக்கிறோன்னா ஃபைட்டிங் சவுண்டு, அப்புறம் ஆடியோக்கு எக்கோ கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம சவுண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும். அதுக்கு நிறையாவே ஆப்ஷன்ஸ் AudioLabல இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு AudioLabோட அப்ளிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. அது மூலிமா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். AudioLabோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. கோ அண்ட் செக் அவுட். ஃபஸ்ட்டு நான் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஆப்ஷன் ஆடியோ எஃபெக்ட். Audio, record audio, column 2, split audio, row 4, reverse audio, column, voice changer, row 5, add effects, column 2, add effects. Double tap to activate. இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம button, reset, search, selected, alter, AudioLab, artist, album art, AudioLab recording _ 13520 _ 17 dash, album art, PTT 20 million 2, album art, AudioLab recording _ 13520. நான் ஒரு ஆடியோ கிளிக் பண்ணுறேன். Alert preparing, 100%. ப்ரிப்பேர் ஆகுது. Add sound effect. Volume button. AudioLab recording _ 13520 _ 17 button. சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னுக்காக எடுத்தது ஆடியோ தான் அது. இது நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ நார்மலாக இதா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு கொடுப்போம், எஃபெக்ட் கொடுப்போம். அப்ளாஸ் கிளாப்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட். இதே அதை கேன்சல் பண்ணி அந்த டெலீட் கொடுத்தோன்னா அந்த இது கேன்சல் ஆகிடும். அப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. அப்ளாஸு, ஆப்னு சவுண்டு, பீப். பீப்னா நம்ம அந்த பேட் வேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சவுண்டு. போயிங், பூ, ட்ரம்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். டக்கு, எக்ஸ்ப்ளோஷன். நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக எனக்கு பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் பாருங்க. அதுதான் செம காமெடியாக இருக்கும் பாருங்க. பேக் வந்துச்சு. Heartbeat. Howl. Illuminati. Punch. வெயிட் பண்ணுங்க. Music volume 50 music app effect 0 delete button. Navigate up button. Add volume audio play button. Recording button. Apply volume music yay save chat run punch illuminate punch. பாத்தீங்களா இத பண்ணி ஏய்னா அந்த சவுண்ட் கோர சவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கொடுத்துக்க முடியும். இது ஒரு ஆப்ஷனா.
நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எஃபெக்ட் இருக்கும், அதான் செம மாசாக இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப AudioLab. பிடிச்சது. Add effects. Row 5. Text to speech. Row. அப்படியே Video to audio. வெளியே Column வாங்க. 2. Carry effect. Speech to text. L/R splitter. Row. Normalize on. Speak. Carry. Fun recording. Row. Silent. Noise. Batch process. Audio effects. Equalizer. Column 2. Audio effects. Column 1. Equalizer. Column 2. The audio effects. Column 1. Row speed changer. Channel manipulation. Column. Audio to video. Video audio mix. Noise generator. Row. Wave generator. Sound mastering. Video. Sound mastering. Column 1. சவுண்ட் மாஸ்டரிங். AudioLab. AudioLab. Recording button. Folder view button. Selected. AudioLab output. Artist. Album. Album art. Audio. Song. Album art. Audio. அதே மாதிரி ஒரு ஆடியோ செலக்ட் பண்ணுறேன். AudioLab. AudioLab recording underscore audio equalizer. Echo. Double tap flanger. எக்கோ ஃப்ளேஞ்சர். எக்கோ கொடுக்குறேன் பாருங்க. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Long click to remove effect. AudioLab recording. Audio name. Play button. ப்ளே பண்ணுறேன். இது எக்கோ. Audio. Echo. Flanger. Whoosh. Double. Flanger. Flanger. Long click to remove effect. Echo. லாங் அந்த அந்த எக்கோ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா டபுள் டேப் பண்ணி அழுத்தி பிடிச்சா அந்த இது வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். AudioLab recording. Audio name. Play button. இதான் ஃப்ளேஞ்சர் சவுண்டு பாருங்க. Double tap. Recording 0. Start recording. Close recording. Recording 0. Close recording button. இப்போ இந்த மாஸ் சீனுங்கெலாம் வந்து விஞ்ஞான சவுண்டு வரும்ல, ஹீரோ வந்து அடிக்க போகிறானா, அதுக்கு தான் அதான் ஃப்ளேஞ்சர். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். புஷ், ரெவர், கேட்டு, ரெவர் கொடுக்கலாம் பாருங்கள். Navigate up. Volume button. AudioLab recording on. Play button. இது ஃப்ளேஞ்சர் இந்த ரெவர்ன்றது கொஞ்சம் வந்து ஒரு ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பேசினா எப்படி இருக்கும், பேசுகிறப்போ அந்த உள்ளே கேட்கும்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு சவுண்டு தான் ரெவர். Audio name. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சில எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது எப்படி சேவ் கொடுக்கணும்னா Play button. Audio. Volume. AudioLab. Navigate up. Save button. இது கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும். Alert creating output. கிரியேட்டிங் அவுட்புட் வந்துடும். Play. அவ்வளோதான் Double tap to முடிஞ்சுது. activate. Navigate up. AudioLab. Open navigation door button. ஓகேவா, AudioLab. இதே மாதிரி Double தான் tap to வந்து நம்ம activate. ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஆப்ஷன்லையும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நம்ம டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் டீம் திறமை களஞ்சியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் கொடுங்க. ஆல் கொடுக்குறப்ப தான் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும். தேங்க்யூ.